France, 1792. Un seul décision, c'est le sort d'une nation. Le roi Louis XVI, pressé par la Révolution, signa le projet de loi que fait de la guillotine la méthode d'exécution officielle. À partir de ce moment, la mort elle-même porte un nouveau nom. La guillotine est tient debout, froide, impitoyable, encadrée en bois, étroite et imposante, construite dans un seul but, en son cœur, un lame lourd et incliné, reposant au-dessus en silence, attendant de tumeur. Pour les condamnés, Illinois n'y a pas d'évasion, pas de retard. Ils s'en avances, liés non pas par les chaînes mais par inévitabilité. Les têtes places dans le berceau, les caus fixant là ou la miséricorde n'y peut pas atteindre. Et pousse, le moment chuocanum en nos imaginaires. La lame est libérée, se précipitant sur ses grooves, swift et final. En un seul instant violent, la tête est prise. Le corps s'effondre, prive d'identité. Des témoins chuchoterant à l'horreur de ces son. Les condamnés entendrant le cri du mécanisme, le dernier son avant le silence. La lame est par personne. Sa promesse, l'égalité dans la mort. Sa vérité, une terreur que persiste longtemps après la disparition du corps. Le docteur Joseph Guillotin, l'homme derrière le décret, promet un nouveau type de justice. Il jure que cette machine serait différente, swift, précise et surtout indolore. Un coup propre, il affirme, épargnant à l'agonie condamnée. Mais les gens lui ont dans d'autres noms. Ils l'ont appelé Madame la Guillotine. Ils l'ont appelé la Veuve. Certains ont chuchot la Veuve, d'autres, le rasoir national. Chaque nom portrait ses propres piqueurs. Chacun plus sombre que la promesse faite par Guillotin. La guillotine a été miséricorde, mais les visages de la foule ont été reconnus en autre histoire. Ils n'ont pas vu la paix. Ils ont vu la perdre dans les condamnés. Ils ont vu la perdre dans les secondes avant la tombée de la lame. Et en question commence à se propager comme de la fumée dans les rues. Était-ce vraiment indolore? La mort pourrait-elle être si miséricordieuse? Certains ont chuchot que la lame n'est pas termine la vie instantanément, mais elle est pigée dans une pause cruelle. Un moment où la pensée est restée, quand la honte et la terreur ont refusé de mourir. La lame revendique Charlotte Corday. Elle, la jeune femme qui est nullement malade, ment, condamnée devant la foule. Sa tête tombe dans le panier, l'acte accompli. Mais le scandale, n'y commence après la mort. Un homme de la foule, savage de curiosité, avance. Il se penche près, lève la main et gifle son visage coupe. Avant tous les yeux. On dit que ses jos relent en rouge, comme s'ils étant piqués par la honte. Des haletements ondulant dans la foule. Les chicotements commencent. Était-elle toujours en vie? Pourrait-elle ressentir l'insulte? Pour le peuple, si n'était pas un mort ordinaire. C'était une humiliation au-delà de la tombe. Et les histoires se sont répandues, plus sombres. Quant de têtes que clignaient de you après la lame. Les yeux que semblant suivre, les lèvres que essayant de bouger. Un corps peut mourir, mais que se passe l'esprit est saturday encore? Si la honte pouvait encore être ressentie sans corps, tu sais que est saturday d'autres en ces secondes capies? Un autre tête est placé devant la lame. Pas un criminel, mais un scientifique. Antoine Lavoisier, l'homme que dans le langage à la chimie, condamne dans la fièvre de la Révolution. Son esprit, même face à la mort, refuse de se rendre à la paix. Avant la chute, Illinois fait un voyou. Il dit à ses serviteurs qu'il leur laissera un dernier cadeau de connaissance. Je vais kleiner de you après la chute de la lame. Comptez les secondes. Enregistrez la vérité. La guillotine s'écrase. Sa tête tombe dans le panier. Et pousse. Ses souverain. Il clignote une fois. Deux fois. Encore et encore. Ses serviteurs, pales d'effroi, comptent en silence. 10 secondes. 12. Quinze. Portant, les paupières montant et descendant.
Ce qu'elle intendait comme une expérience déviante quelque chose de plus sombre. Etat de la science, ou etat de horreur, l'esprit de Lavoisier est sacré-il à la vie, préopige dans un corps déjà disparu. La science et horreur entrant en collision dans l'un des axes finaux les plus étranges de l'histoire. Le clignotement de Lavoisier enflamme un tempête de feu. Les médecins n'y peuvent pas être d'accord. Le docteur Samuel Thomas Summering insiste sur le fait que l'horreur est réelle. Il suffit tu après la lame. Un tête peut vivre pendant 15 longues minutes. Un petit minute de terreur, pg dans l'agonie sans échappatoire. Mais le docteur Jean Celido est contre lui. Il déclare que de telles craintes n'y sont que la superstition. La mort est immédiate, insiste-t-il. La guillotine termine la vie pas différemment du couteau d'un boucher termine la vie d'un animal. Instantané, final, absolu. Vite in sut Pierre Jean Georges Cabanas. Pour lui, les clignotants, les contractions, le léger mouvement de lèvres. Rien n'y pense. Rien de tout cela n'est de l'air. Ce n'est que la machinerie du corps que s'y termine. Réflexes, rien de plus. Mais que doit être cru? Etat la miséricorde, ou etat torment étendu? Le monde écoute, pre entre la science et la rumeur, entre la certitude et le mythe. Le suspense devient plus lourd. Le salut rapide de la guillotine. Ou le mensonge le plus cruel jamais dit? Le différent s'approfondit lorsque les histoires de la surface du monde naturel. Les agriculteurs racontent de poulets que courent sans tête, de ailes battent l'air longtemps après la chute de la hatche. Les voyageurs parlant d'insectes, de mantis et de cafards, essayent de plaquer avec un violent terrible mime lorsque leur corps est part one. La plupart habitants de tous sont les serpents. Hocher les snakes, de capites, frappant toujours avec un fureur venimeux. Leurs têtes capises, séparées du corps, s'y moquent et mordant comme s gel refusent de s'y rendre à la mort elle-même. Si les bêtes peuvent s'attarder dans si crépuscule entre la vie et le silence, chuen est il del home? L'esprit humain pourrait il s'accrocher, conscient mais impuissant, en ces secondes suspendues après la chute de la guillotine? Si les animaux survivants sans tête, la terreur humaine pourrait elle également s'étendre au-delà de la lame? Orléans. La guillotine pretend Henry Langwell. Sa tête tombe, mais l'exécution est loin d'être terminée. Parmi la foule s'y trouvait le docteur Gabriel Bourriers, déterminé à tester l'impensable. Au moment où la lame fait son travail, Bourriers avance. Il s'y penché vers le panier et appelle le nom de l'homme condamné. Langwell. A l'horreur de tous les présents, les us avrant. Ils s'y soulevant et s'y virulent sur le regard du médecin. Pas une fois, pas deux fois, mais encore une fois, lieutenant, comme si elle-même refusait de lâcher prise. Les témoins comptent les secondes. 20. Peut-être 30. Pourtant, d'autres s'y moquent. Ils insistent sur le fait que la réaction a été brève, pas plus de 10 secondes. On astuce de nerfs. L'imagination d'un médecin. Rien de plus. Mais la foule n'y peut pas oublier si tu ils ont vu la vie, ou l'illusion de celle-ci. Regardant en arrière, d'une tête capée. Le malaise public s'y propage, et la question s'approfondit. Cette mort est-ci? Ou est-ci quelque chose de pire? La science moderne intervient, armée de précision et de calcul du Freud. Les experts soutiennent une fois que la lame chute. Le cerveau n'est que quelques secondes. Les réserves d'oxygène peuvent lui permettre de fonctionner pour sept, peut-être moins. La véritable conscience, pas plus de deux ou trois. Pousse l'obscurite. Un silence comme tu, dont aucune pensée n'y revient. Pourtant, les contradictions persistent. Des contes comme Langwell refusent de disparaître. Des histoires du clignotants, de lèvres émouvantes, de visages que semblent réagir. Aucun d'entre eux s'estompe. Peu importe à quel point la science insiste fermement. Les preuves s'y fracturent sur deux chemins. Un raison, un de terreur. Et entre eux s'y trouve un doute, inflexible. Quelques secondes d'horreur.
ou unmaivne de la paire? Des siècles sont passés, mais la vérité reste instable. Aucune preuve n'est faite terre les jacobements. La science point vers de secondes. Les histoires insistent sur plus et les témoins à travers les générations mentionnent le mystère en vie. La guillotine elle-même endure jusqu'en 1977. Un monde moderne regardant toujours en question ancienne et durable. Même à cette époque tardive, les rumeurs ont suivi chaque goutte de la lame. Les têtes que semblant bouger, les yeux que semblant fouler, les lèvres que semblant trembler avec de mots que personne ne pouvait entendre. La mort était-elle vraiment instantanée? O la machine avait-elle caché un torment chez aucun loi, aucune médecine, aucune nation ne pouvait admettre? Peut-être que se condamnes ont pour leur terreur dans l'au-delà, invisible et non-proof. Lorsque la guillotine n'est pas faite terre la paire, un autre horreur à augmente à sa place, le gibbet. La mort ici n'était pas la fin, mais le début d'une longue humiliation. Les condamnes étant liés en cages en fer, leurs corps sont partis pour accrocher. Si balanquant à l'air libre pour que tout le monde puisse le voir. Jour après jour, les gens passant sous regardant la chair si fletcher et les os commences à si monter. Ce n'était pas seulement une punition. Ce fut un avertissement. Les familles ont été forces de regarder les restes suspendus de fils, frères, pères, inexpliques de les enterrer, incapables de cacher leur honte. La cruauté résidait non seulement dans la mort, mais dans le déni de dignité. Et le spectacle n'est pas un rapidement. Certains corps ont influence pendant de mois, d'autres pendant de années. Tara était sur la chair de la notoire, preservant leur décroissance pour que l'horreur s'attardait encore plus longtemps. Dans l'ombre du gibbet, les morts n'ont jamais été vraiment partis. Ils sont devenus de rappels éternels, abrèges, affiches et utilisés pour terrifier les vivants. La loi rapidement aiguise sa cruauté. En 1752, le Parlement a adopté la loi sur le meurtre, et avec elle est venu un décret plus sombre. Les meurtriers ne s'y reposeront pas dans le sol. Leurs corps seront dissecés. Au pire, southeast sont déroulés dans le gibbet. L'étincelle était le gang de Holocaust, de hommes dont les crimes ont tâché l'Angleterre de pair. Les passeurs que s'y sont tournés vers le meurtre, ils ont torturé, battu et Tuesday sans pitié. Quand ils ont finalement été capturés, la nation a exigé une vengeance coatint la tombe. L'acte les don. Maintenant, la mort elle-même n'était pas une libération. Les criminels étant liés dans les cages en fer, ni enterrement, ni la paix. Leur corps est part one pour accrocher à la décomposition lente. La punition n'est pas terminée par l'exécution, elle commence avec elle. C'était la vengeance rendue légale. Collectif, délibéré, grotesque. Ce que avait été rare est devenu une routine. La justice était maintenant un spectacle de chair pourrie, un message sculpté en os. Le crime ne finirait pas seulement votre vie, mais il volerait votre repos. Le gibbet a trouvé son utilisation la plus tristement célèbre contre ce que ont défié les mœurs, les torts. Leurs exécutions ont été mises en scène là où les rivieres ont rencontré la Marie. Les corps sont partis pendant que les os s'y levant pour les revendiquer encore et encore. On dit que trois maries doivent lever un pirate avant la fin de la punition. Certains, comme le capitaine William Kidd, ont subi un sort encore plus sombre. Après sa mort, son cadavre a été recouvert de goudron. Celle contre la décomposition et suspendue dans son cadre en fer pendant 3 années implacables. Chaque passé en ship, chaque voyageur sur le rivage, avait ses creux regarder en arrière. Son corps n'est pas pourris. Il endure comme un avertissement permanent. Dans ces cages, les péchés n'ont jamais été 73 et en terres. Les condamnes ont été dépouillés non seulement de la vie mais du silence. Leurs restes sont devenus de messages, étendus dans le temps,
Forquant la génération après la génération à faire face au prix de la rébellion. Les morts ini pavant plus parleur, mais leurs cadavres ont cri de avertissements pendant de décennies. Si le gibbet affichait les morts, la rouée ad trut les vivants. Au Moyen Age, on craignait ouvant tout, en exécution que n'était pas rapide, mais lente, délibérée et monstrueuse. Les condamnes ont été disposées, de membres s'étendant sur les bois. Avec un lourd roué à la main, le bourreau a commencé son travail. Un frappé et un osse sans brises. Un autre, et un autre, jusqu'à ce que les bras et les jambes pendant toward et inutile. Lorsque le corps a été brisé, Illinois a été s'élève sur la rouée même que l'écrasait, gauche vivante, laissez souffrante, laissez pour que la foule regarde. Et la foule n'est pas d'éternie. Ils ont applaudi. Ont ils cri. Pour eux, l'agonie était un spectacle. Plus la victime est sacrée à la vie, plus le divertissement est grand. Certains ont enduré pendant des heures. Un homme, murmure de l'histoire, a survécu à 9 jours avant la mort de la mort. L'horreur n'est fait tu aggraver avec ses variations. Certains étant liés en famille croisée, leurs corps battus et files à travers les rayons. Daughters ont été placées sur le feu, leurs formes brisées et balançant jusqu'à ce que le bois prenne la flamme, jusqu'à ce que la chair et la rouée brûlant ensemble. La rouée n'est pas seulement Tuesday, c'est un mort prolongé, étirant de douleurs dans un théâtre grotesque ou la cruauté humaine n'y connaissait aucune limite. Pourtant, même à l'ombre de la rouée, la légende trouvait sa place. L'histoire de Sainte Catherine d'Alexandrie raconte une jeune femme condamnée à sa cruauté pour avoir refusé de renoncer à sa foi. Elle était liée, son corps est préparé à la rupture. La foule a attendu que l'horreur commence. Mais destuelle a touché la rouée, l'impossible est produit. Le bois se sépare, se brise éventuel n'y puisse la blesser. L'appareil lui-même, la terreur des nations, a été brisé par ses mains. Le miracle n'est pas épargné ses vies. Ne part de ravisseurs, ses ravisseurs se tourneront plus tard vers la lame. Catherine a été décapitée, son corps réduit au silence par l'épée. Pourtant, son défi a donné à la rouée un nouveau nom, la rouée de Catherine. À la fois sanctifiée par la foi et maudite par le sang, Illinois vivait comme un symbole de miracle et de tourment. Au XIC siècle, le règne de terreur de la rouée a finalement vaxite. En Prusse, 1841, le dernier homme condamné a été brisé sur ses rayons. Après cela, aucun tribunal, aucun monarque, n'eos ordonné son utilisation en novia. La montée de nouveau idos, justice, égalité, droits de l'homme, a fait la rouée dans l'ombre de l'histoire. La société, elle est déclarée barbare, un relique inapte à un monde moderne. Pourtant, la mémoire n'oublie pas assez facilement. La pensée de os casses, de corps les about de souffle sur un rouée, hanti toujours à l'imagination. Aucune loi n'y pouvait effacer les cicatrices tuelles sculptées dans la mémoire collective. La rouée a brisé les corps, mais elle a également plié la ligne entre le miracle divin et la cruauté de l'homme. Des anciens châtiments en Grèce et aux pierres sombres de la tour de Londres, un autre appareil de tourment rose, le rack. Sa conception était simple, mais c'est cruauté inégalée. Le condamné était lié à son cadre. Aux points et aux chevels attachés aux rouleaux. À chaque tour, le corps est détaillé. Les muscles ont été déchirés. Joints séparés. Les os sont cassés avec de fissures nettes et écourants que résonnent comme du bois que est brisé. Mais le tourment n'y est pas terminé par l'étirement. Alors que leurs membres étaient arrachés de leurs orbites, les victimes ont été brûlées. Leurs ongles déchirés. Leurs corps percés par de points enfoncés profondément dans leur dos. Le rack n'était pas une exécution, c'était de performances. Chaque son, chaque cri, fait partie d'une lente symphonie de souffrance. Et plus il jouait longtemps,
plus les bureaux écoutent. Le rack est rapidement devenu plus qu'une arme de royce. Il est devenu l'instrument de la foi. Entre les mains de inquisiteurs, si n'était pas seulement une punition, mais la doctrine. Les hérétiques étant liés à son cadre, étendus au-delà de l'endurance. Leur corps est casse jusqu'à ainsi que leurs voix cédent. La confession était le but, mais pas le genre ne de la vérité. C'était une confession érigée à la gorge, forcée par l'agonie, signée dans le sang et les cris souffles. Faith exige une soumission et le rack les livre. L'Inquisition espagnole transforme cette cruauté en système. La torture en était plus une exception. C'était la loi, sanctionnée et répétée, jusqu'à ce que la croyance elle-même s'y penchait sous la tension. Sur le rack, la trahison et la foi sont entrées en collision. La résistance a été brisée. La conviction a été écrasée. Et dans le silence après les cris, l'Église déclare la victoire. Le rack en réclame beaucoup, mais certains noms ont été refusés d'être oubliés. En asque, accusé de hérésie, était atterri jusqu'à ce que son corps s'y brisé. Lorsque le tourment était terminé, il n'y pouvait plus marcher. Pourtant, sa foi, n'y s'y penchait pas. Même brisé, elle était ininterrompue d'esprit. Des décennies plus tard, Guy Fawkes a été traîné au même sort. L'homme que complot pour abattre parlement a été déchiré sur le rack encore et encore, jusqu'à ce que la confession lui ait renversé à l'agonie. Son corps, ruiné par la torture, a été exécuté immobile. Hanger, dessin et canton, ses restes dispersés comme si, même la mort n'était pas suffisante. Le rack était impitoyable. La trahison a rencontre la terreur. Resistance avec mutilation. Pourtant, dans tous les membres cassés, quelque chose persiste. Un défi que n'y pouvait pas être attendu. Ils pouvaient faire taire les voix, mais la foi était le défi vivant au-delà de os tortoise. Tous les appareils n'avaient pas besoin de taille pour fournir du terrorisme. Les vis du pouce étant petites, presque ordinaires, mais leur cruauté était inégalée. Les doigts ont été placés entre le métal et le bois, et avec chaque torsion de la vis, terradios contre los jusqu'à ce qu'elle fissure. Si outil était unfavori de inquisiteurs, essaie de leur neti et précis. Dans les approuves de sorcières, si était souvent le premier appareil avance, rapide pour attirer les confessions que la vérité seule n'y pouvait jamais céder. Sur les navires esclaves, Illinois a été utilisé pour écraser la rébellion, transformant le défi en crise. Les soldats, yeux aussi, ont été punis lorsque les ont os décibér. Il n'y a pas eu d'évasion une fois que les vis ont commencé à tourner. Chaque os brise, chaque angle perce, chaque articulation hurlante. De faux mots sont répandus de lèvres de innocence, non pas parce qu'elles étant coupables, mais parce que personne n'y pouvait supporter une telle agonie in silence. Les vis du pouce ont prouvé que la cruauté n'avait pas besoin de grandeur. Elle n'avait besoin que d'intention. Même les esprits les plus brillants n'y pouvaient pas échapper à l'ombre de Viscount in 1633, Galileo Galilei, l'homme que ose dire que la terre s'y déplicate autour du soleil, s'y tenait devant l'Inquisition romaine. Ils l'ont menace de vis du pouce. La promesse Dios écrases jusqu'à ce que ses mains n'y puissent plus tenir un stylo. Face à ce tourment, Illinois s'y remet. Forced to near la vérité qu'elle avait vue de ses propres yeux. À travers l'Europe, les chasses de sorcières ont fait rage. Le même appareil a été pressé sur les mains de femmes accusées de pactes sombres. Leurs doigts écrasés jusqu'à ce qu'elles avouent les crimes qu'elles n'avaient jamais commis. Chaque confession essaie non pas de la vérité, mais d'une douleur insupportable. Les cris résonnent dans les salles d'audience et les chambers, mais ils n'ont pas pour justice. Ils portent la paix. Et dans cette paix, des vies entières ont été détruites, un os écrasé à la fois.
Les vis du pouce ini disparaissent pas avec l'Inquisition. Ils se sont rendus au XVIe siècle, utilizes sur des soldats que ont défié les ordres et sur les esclaves que ont os résister à leurs chaînes. De petite taille, mais vaste dans la cruauté. Ils ont endure comme preuve que la souffrance pourrait être dégagée en discipline. En parlant, les appareils de la torture se sont estampes. La rouée, le rack, le gibbet, la guillotine, tous condamnés par de nouvelles idées de droit et de humanité. Mais leurs ombres restent. Ils s'attardent en mémoire, dans les histoires, dans de châtiments que refusent de mourir. Parce que la cruauté, autrefois habili en justice, ini disparaît jamais vraiment. Il change se for me. Il attend. Mais que se passe-t-il pour les livres de vers et d'histoire du musée? En vérité reste non résolu? La mort est el jamais arrivé aussi rapidement que les bureaux éloignés promis. Ou les cris étaient simplement infirmes à l'intérieur de corps que n'y peuvent plus parler? Merci de rester dans ce sombre voyage à travers de sanctions les plus effrayantes de l'histoire. Si vous avez trouvé cet aperçu troublant convaincant, abonnez-vous à plus d'histoires que découvrant les ombres de notre passé. Et dites-moi que croyez-vous? La guillotine a-t-elle vraiment apporté la miséricorde, ou seulement l'illusion?